Hi guys, welcome back to my channel. Dah lama sangat dah tak buat video. So kali ni, in this video, I'm gonna do a get on ready with me. Since today, I pergi dating with my boyfriend and I wore makeup the whole day. So muka I rasa macam, I rasa nak cabut je muka I. So jom kita get on ready with me, okay? So first of all, apa-apa pun nak buat night care routine, kita kena cleanse our face first. So I akan guna my makeup cleanser yang biasa ni. And if you guys nak tiru I punya night routine, you guys boleh guna any makeup cleanser. Put it on the cotton and then just lap muka sampai bersih and remove all the makeup. Usually after I cleanse my face using a makeup cleanser, I akan pakai my cleanser which is the Skintific ceramide. So by the way, hari ni I nak pakai repair set from Skintific for my night routine. So apa-apa pun I akan ikut satu persatu, step by step. And if you guys nak pakai produk Skintific, you guys boleh ikut video ni, okay? So sambung pada tadi, kita cuci muka dulu using Skintific 5 times ceramide low pH cleanser. So cleanser ni ada amino acid, ada hyaluronic acid, and bila pakai ni muka tak kering langsung. Sebab tu I suka sangat pakai Skintific punya cleanser ni. So function dia untuk cleanse and hydrate korang punya skin, and also dia boleh repair korang punya skin barrier juga. And then you guys can dry your face dengan kain bersih. Like this is my kain tuala which is I use untuk muka je, and it was actually a gift from my friend Ati. And korang just pat but not too dry, asalkan ada moisture lagi pada kulit korang, okay? Lepas kulit dah suci murni bersih, kita bolehlah start dengan night routine kita, which is first of all kita akan pakai toner dulu. Apa-apa pun toner dulu. And this is the Skintific 5 times soothing toner. Toner ni ada prebiotic complex and also calendula. Antara benefits bila korang pakai toner ni, korang dapat maintain skin barrier tau. Lepas ni tak adalah kulit korang senang rosak. Toner ni juga boleh calms redness and also stabilizes your skin microbiome. So after dah siap pakai toner, kulit I rasa sangat-sangat sejuk and it feels so clean. And you guys nampak tak? Macam glowing gitu. So next after pakai toner, kita of course lah kena pakai serum. And this is the Skintific 5 times ceramide barrier repair serum. So Skintific punya produk, especially this skincare line, dia more to repair skin barrier korang. Yang mana yang banyak breakout tu, korang memang sesuai sangat lah pakai. Selain tu, serum ni juga dia boleh restore radiant skin korang and also skin elasticity. You guys tengok, oh my god, monggil gitu. So this is a tips, if you have dry skin, I suggest untuk you guys spray your face with a face mist, and I'm using this one before putting on korang punya moisturizer, supaya kulit korang akan di-lock moisture-nya. Kalau pakai moisturizer terus, if you have dry skin, nanti dia akan lagi kering. So for night routine, korang boleh pakai moisturizer as the last step. Kalau korang day routine, kenalah pakai sunscreen kan, tapi kita night, so kita pakai moisturizer je. So this is the one and only Skintific 5 times ceramide barrier repair moisture gel. Moisturizer ni contains ingredients yang best macam hyaluronic acid, centella and marine collagen. Moisturizer ni boleh locks hydration kulit dan smooth skin texture. I beli Skintific satu set, dia bagi metal spatula. Tapi dalam dia punya moisturizer ni, dia akan bagi juga spatula dalam ni. But I'm gonna use the metal spatula sebab lagi cantik. So we're gonna get a few drops and letak kat muka. Moisturizer ni memang rasa lightweight but moisturize. Tak rasa oily ataupun sticky langsung. And kalau korang nak tahu, produk ni memang hero kita orang. All-in-one solution for kulit sensitif, dry skin, semua boleh guna. So finally dah siap for my night routine. So all the products that I'm using is from the repair set of Skintific. You guys boleh je beli satu set terus, dapat cleanser, dapat moisturizer, dapat toner and dapat serum juga. So this set, dia memang more to repairing your skin barrier. So kalau korang ada skin barrier rosak, mungkin korang breakout ke, banyak hyperpigmentation ke, korang boleh try lah set repair skin from Skintific ni.
Anyways, any product links ke apa-apa ke akan letak kat description video ni, so you guys boleh check it out and you guys can comment your thoughts about Skintific. And I also heard a lot of good feedbacks dekat dalam TikTok, dekat dalam social media about Skintific. So I pun sendiri dah try produk ni and memang best gila. Anyways, I guess I'll see you guys in the next video. Inshallah, if I'm free, I'm gonna do more videos in the future. So thank you guys for watching. Bye!